Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа, так же, как его взгляды, когда он краем глаза смотрит на своих преданных, делают Господа неповторимо прекрасным. У него черные вьющиеся волосы, а его одежды, развивающиеся на ветру, подобно шафрановой пыльце, летящей из цветов лотоса. Сверкающие серьги Господа, его блестящий шлем, браслеты, гирлянды на его шее, колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена его талия, и другие украшения на его теле в сочетании с раковиной, диском, палицей и лотосом только оттеняют красоту драгоценного камня каустуха, который украшает его грудь. Purport: the word Prahasitapanga, referring to Krishna's smile and sidelong glances at his devotees, specifically applies to his dealings with the gopis. Комментарий слова Прахаситапанга, относящийся к улыбке Кришны и его взглядам, чаще всего употребляется в описаниях его взаимоотношений с гопи. Krishna is always in a joking mood when he increases the feelings of conjugal rasa in the hearts of the gopis. Чтобы усилить в сердцах гопи чувство супружеской любви, Кришна беспрестанно шутит с ними. The conch shell, club, disc, and lotus flower can be either held in his hands or seen on the palms of his hands. Раковину, палицу, диск и лотос Господь держит в своих руках, и изображения этих предметов также украшают его ладони. According to palmistry, the signs of a conch shell, club, lotus flower, and disc mark the palms of great personalities and especially indicate the supreme personality of Godhead. Тому, кто знаком с хиромантией, известно, что знаки раковины, палица, цветка лотоса и диска можно увидеть только на ладонях великих личностей, и прежде всего они являются отличительными чертами Верховной Личности Бога. So Lord Shiva, of course, here in this chapter is meditating on the forearm form of the Lord. В этой главе Господь Шива медитирует на четырехрукий образ Господа. The previous verses 45-46 also make that clear. The Lord's beauty resembles a dark cloud during the rainy season. As the rainfall glistens, his bodily features also glisten. Indeed, he's the sum total of all beauty. The Lord has 4 arms and an exquisitely beautiful face, with eyes like lotus petals, a beautiful, highly raised nose, a mind-attracting smile, a beautiful forehead, and equally beautiful and fully decorated ears. Это подтверждают предыдущие два стиха, 45 и 46, где говорится: «Красотой своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей, и все члены его тела сверкают, как струю дождя. Воистину, Господь — средоточие всей красоты. У Господа 4 руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса, прекрасным точеным носом, пленяющей ум улыбкой, красивым лбом и столь же прекрасными ушами, увешанными украшениями». So, at the same time, he's meditating on Krishna, two-arm form. В то же время Господь Шива медитирует на Кришну в его двуруком образе. At least we find in the purports, Prabhupada is constantly referring to the form of Krishna, the two-arm form. So he refers both to four-arm form and to two-arm form. На это указывает то,
То, что в комментариях Шрила Прабхупада здесь говорит о Кришне, именно о двуруком образе Господа, поэтому здесь есть отсылки как к четырехрукому образу Вишну, так и к Кришне. In the purport we see here, Prabhupada is mentioning about Krishna's glances, smile and glances at his devotees, and he specifically refers to his joking with the gopis in the mood of conjugal love. В комментарии к стихам, которые мы прочитали с вами сегодня, Шрила Прабхупада говорит о улыбке Кришны и его взглядах в контексте его шутливых взаимоотношений с гопи. And also, Prabhupada mentions how the four symbols of the Lord, the conch shell, club, lotus flower, and disc, this may refer that the Lord is holding them in his four hands, but also can refer to his having those marks on his palms, on the palms of his hands, conch shell, club, lotus flower, and disc. Что касается раковины, палицы, диска и лотоса, то, как яствует из комментариев, Господь или держит их в своих четырех руках, или же в случае Кришны у него они присутствуют как знаки на ладонях, изображения этих предметов. So it's like simultaneous meditation on the forearm form of the Lord and also on the two-arm form of the Lord Krishna. Так что это медитация Шивы одновременно и на четырехруке Господа Вишну, и на Кришну, двуруком образе. I'll continue the next text 49. Прочитаем 49-й текст. Singhaskandha dvisho bibhrat saubhagya Sobhaga Griva Kostubam Shriyana Painya Shipta Nikashas Morasholasat. The Lord has shoulders just like a lion's. Upon these shoulders are garlands, necklaces, and epaulets, and all of these are always glittering. Besides these, there's the beauty of the Kaustubha Mani pearl, and on the dark chest of the Lord there are streaks named Srivatsa, which are signs of the goddess of fortune. The glittering of these streaks excels the beauty of the golden streaks on a gold testing stone. Indeed, such beauty defeats a gold testing stone. У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эполетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень Каустубха-мани, а его темную грудь украшают полосы, которые называются шриватса и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых полос, которыми испещрен пробирный камень. Воистину его грудь красотой превосходит пробирный камень. Purport: the curling hair on the shoulders of a lion always appears very, very beautiful. Комментарий. Кольца волос на плечах у льва всегда выглядят необыкновенно красиво. Similarly, these shoulders of the Lord are just like a lion's, and the necklace and garlands, along with the Kaustubha pearl necklace, combined to excel the beauty of a lion. Плечи Господа напоминают плечи льва, а благодаря надетым на него гирляндам и украшениям, в том числе ожерелью из жемчуга Каустубха, Господь по красоте намного превосходит льва. The chest of the Lord is streaked with Srivatsa lines, the sign of the goddess of fortune. Грудь Господа украшена полосами Шриватса, знаком богини процветания. Consequently, the Lord's chest excels the beauty of a testing stone for gold.
Поэтому грудь Господа своей красотой затмевает камень, на котором проверяют золото. Here's a English word I don't really know. I mean, I don't know how to pronounce it, but don't know if anyone knows. Maybe Ayodhya Dave knows. Translate, please. Дальше будет термин, который Гуру Махарадж говорит, не знает, как правильно произнести по-английски. Может, Айодхья Дев Прабху поправит. The black Sili Chaya stone, the black Sili Chaya stone on which gold is rubbed to test its value, always looks very beautiful, being streaked with gold lines, yet the chest of the Lord excels even such a stone with its beauty. Черный кремнистый камень, по которому проводят золотом, чтобы определить качество, всегда испещрен золотыми полосами, что делает его необыкновенно красивым. Однако грудь Господа своей красотой превосходит даже пробирный камень. I haven't been listening. I haven't been, I don't know what text we're up to, so I'll have a look at it. What text is it? It's chapter 24, text number 49. Guru Maharaj, just keep going and I'll have a look at it and let you know if I can do any better at the pronunciation than you did. It comes from a word which I see in the dictionary is silica. A hard, unreactive, colorless compound which occurs as the mineral quartz. Can you translate that? Yes. By the way, according to the dictionary, it's pronounced as silicious. Silicious. Yes, I'll translate. Silicious, yeah. Да, здесь просто вот этот термин кремнистый камень, Гуру Махарадж с Айодхья Прабху обсуждают, как правильно его произносить. Не часто встречающее слово. Айодхья Прабху сказал, что как Гуру Махарадж произносит, так оно и будет правильно. So that's a hard, unreactive silica. Silicious comes from silica. So it's a hard, unreactive, colorless compound which occurs as the mineral quartz and as a principal constituent of sandstone and other rocks. Здесь у нас речь идет о кремнистом камне. Гуру Махарадж смотрит в словаре определение. Кремень – это минеральное образование, которое является разновидностью кварца, состоит из кристаллического и аморфного кремнезема в осадочных горных породах. I've read from the Russian Wikipedia source about this silica. So more or less the same, right? Yeah. Yeah. Silicious, yeah. Silicious, right? Yeah, correct. I've not seen that word before. Гуру Махарадж говорит, впервые видит такое слово, раньше не встречал. Кремнистый. Flint. What's your flint stone? Flint stone. Flint. Может быть такое? Flint. Вот переводчик говорит Flint stone. Flint. Maybe flint is something similar. Let's say Ayodhya Dave, flint.
Flintstone, generally I've heard that flintstone is just something that you use as a for igniting gunpowder in Yes. rifles. Correct. Камалакара So- Прабху предлагает синоним флинтстоун. Это, ну, по сути, огниво, то есть камень, используемый для огнива. Айодхидев Прабху комментирует, что так называется материал, которым высекают искры. Yeah, I don't think it's exactly right. It may be something similar, but not exactly right. Потому что по назначению может быть похоже, но сам материал может быть немного другой. Mm-hmm. Okay. Anyhow, these are all, very detailed descriptions of the Lord's various aspects of the Lord's beauty. Итак, мы видим здесь рассматриваются разные аспекты красоты Господа. I mean, flint, as Ayodhya mentioned, is for creating spark to light gunpowder, and they use it in the guns. But this stone being referred to here is for testing gold. So they rub the gold to see if it's genuine. То, что предложил Камалакара Прабху, огниво или огневик, здесь еще один из вариантов перевода, или кремневый камень. Он использовался в старинном оружии, в качестве огнива высекал искру и воспламенял порох, а здесь для других целей использовался камень для проверки качества золота, кремнистый камень. А еще в словаре написано touchstone. Touchstone. Touchstone, yes. Isn't it? What's the Sanskrit? Is it touchstone? Is that turns other stones into gold? Другой вариант Камалакара Прабху предлагает touchstone. Он в словаре, видимо, находит разные варианты. В словаре, да, в их словаре. зачитывает нам. Да, touchstone Шриле Прабхупады больше использует в контексте именно философского камня, то есть камень, который превращает другие материалы в золото. And of course, there's a famous story in regards to touchstone in connection with Sanatana Goswami. С этим touchstone'ом связана знаменитая история про Санатану Госвами. I think someone gave Sanatana Goswami a touchstone, and another person heard about it, and he asked Sanatana Goswami, for the most valuable thing. And maybe, I hope I got the story right, but the Sanatana Goswami first gave him the touchstone. Санатане Госвами однажды подарили философский камень, и один человек узнал об этом, пришел к Санатане Госвами и сказал: я знаю, что у тебя есть нечто ценное, можешь ли ты отдать эту ценность мне? И Санатана Госвами вначале отдал ему этот философский камень. No, wait a minute. Sanatana Goswami said, look in the rubbish heap over there. Точнее так было. Санатана Госвами говорит: да, посмотри, вот там в той куче мусора лежит он. Because he wasn't interested in it himself, he threw it away. Потому что Санатане Госвами этот философский камень не был нужен, он его в кучу хлама выбросил. So the person went and he looked in the rubbish and he found that touchstone, and he was in great ecstasy, and he was touching everything and turning to gold. И вот этот человек нашел в горе хлама философский камень, был в полном экстазе, ходил повсюду, касался железа, превращался в золото. But then after some time, he got a bit bored, and he also wondered, why Sanatana Goswami threw it away in the rubbish.
Через какое-то время ему это надоело, и сомнения закрались в его голову, а почему Санатана Госвами выкинул этот камень в помойку. And he went back to Sanatan and he asked him, why you threw it in the rubbish? You must have something more valuable. Он вернулся к Санатане и сказал: раз ты выкинул этот камень, это значит, что у тебя есть что-то более ценное. Please give me. Дай мне, пожалуйста, вот эту действительно ценную вещь. And Sanatan said, well, first you throw away again in the rubbish, throw the touchstone in the rubbish. Санатана сказал: сначала выброси обратно этот камень в мусор. And the man did it, and then he came back, and Sanatana Goswami gave him the Maha Mantra. Человек так и поступил, вернулся к Санатане Госвами и получил от него Махамантру. Much more valuable than any kind of material wealth. Которая неизмеримо более ценна, чем любое материальное сокровище. Because the Maha Mantra, the holy names of Krishna, are pure spiritual sound vibration and non-different from the Lord himself. Потому что Махамантра, святое имя Господа Кришны, полностью духовно и не отлично от него самого. Okay, I'll read one more verse here. Еще один стих прочитаем. 50. Pura rechaka samvigna vali valgu dalodaram pratisankramayad vishvam nabhya varta gabiraya. The Lord's abdomen is beautiful due to 3 ripples in the flesh. Being so round, his abdomen resembles the leaf of a banyan tree. And when he exhales and inhales, the movement of the ripples appears very, very beautiful. The coils within the navel of the Lord are so deep that it appears that the entire universe sprouted out of it and yet again wishes to go back. 3 складки кожи на животе Господа придают ему особое очарование. Живот Господа очертаниями напоминает округлый лист баньянового дерева. И когда Господь делает выдох или вдох, складки на его животе очень красиво движутся. Воронка пупка Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вся Вселенная выросла из его пупка и теперь хочет вернуться обратно. Purport. The whole universe is born out of the lotus stem, which sprouted from the navel of the Lord. Комментарий. Вселенная появляется из стебля лотоса, возникающего из пупка Господа. Lord Brahma sat on the top of this lotus stem to create the whole universe. На вершине этого лотоса появляется Господь Брахма, который создает Вселенную. The navel of the Lord is so deep and coiling that it appears that the whole universe again wants to withdraw into the navel, being attracted by the Lord's beauty. Воронкообразный пупок Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто Вселенная, покоренная красотой Господа, хочет снова вернуться в его лоно. The Lord's navel and the ripples on his belly always increase the beauty of his bodily features. Пупок Господа и складки на его животе придают его телу неповторимую прелесть. The details of the bodily features of the Lord especially indicate the personality of Godhead. Это детальное описание тела Господа прежде всего указывает на то, что Он является божественной личностью. Impersonalists cannot appreciate the beautiful body of the Lord, which is described in these prayers by Lord Shiva. Имперсоналисты не могут восхищаться прекрасным телом Верховного Господа, который описывает в своих молитвах Господь Шива. Although the impersonalists are always engaged in the worship of Lord Shiva, they are unable to understand the prayers offered by Lord Shiva to the bodily features of Lord Vishnu.
Хотя имперсоналисты поклоняются Господу Шиве, они не способны понять содержание его молитв, в которых он прославляет красоту тела Господа Вишну. Lord Vishnu is known as Shiva Virinchinutam, Bhagavatam 11.5.33, for he is always worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva. Господа Вишну называют Шива Виринчинутам, Бхагаватам 11.5.33, ибо ему всегда поклоняются Господь Брахма и Господь Шива. Well, Prabhupada says here, although the impersonalists are always engaged in the worship of Lord Shiva, well, yes, no doubt. A lot of them do, maybe most of them do, but there are also some impersonalists who don't worship any deity at all. Здесь Шрила Прабхупада отмечает, хотя имперсоналисты поклоняются Господу Шиве, действительно, многие из них поклоняются Шиве, но некоторые вообще никому не поклоняются. I think we mentioned the Arya Samajis some time back. His sect, if you like, which was quite popular in a time of Bhaktivinoda Thakur. Какое-то время назад мы вспоминали секту Ария Самадж, которая была довольно популярна во времена Бхактивинода Такура. Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И во времена Бхактисиданты тоже. So they don't worship any deity at all. Their temples have no deity. Так вот, они вообще никаким божествам не поклоняются, у них в храме совсем нет божеств. Sometimes a distinction is made between Mayavadis and Brahmavadis. Иногда даже разграничивают, есть Майявади, есть Брахмавади. So Brahmavadi, they do worship deities, not only Shiva, but also they may worship Krishna, Vishnu or Krishna. Брахмавади поклоняются божеству, причем не обязательно Шиве, могут поклоняться и Вишну, и Кришне. But their understanding is that these deities are manifestations of Brahman. Но при этом они воспринимают божество как проявление Брамана. Just like Prabhupada criticized commentary of Dr. Radhakrishnan on the Gita. Прабхупада, к примеру, критиковал комментарий Бхагавад-гите, который написал доктор Радха Кришнан. You know, where Krishna says, Mame kam sharanam braja, just surrender to me. He interprets it's not unto the person that Krishna that we have to surrender, but unto the unborn within Krishna. Кришна говорит: «Мама кам шаранам враджа, вручи себя только мне». А доктор Радха Кришна в комментарии говорит, что вручить нужно себя не Кришне, а нерожденному внутри Кришны. So that is a impersonalist understanding that, you know, by worshiping Krishna, then we can reach Brahman. Таково понимание персоналистов. Они считают, что, поклоняясь Кришне, они смогут достичь Брамана. And often also we see in Hindu temples what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur calls five God worship. Также в индуистских храмах иногда можно видеть поклонение, как называл Бхактивиданта Сарасвати, 5 божествам. I think that's Vishnu, Shiva, Durga, Ganesh and Surya,
if I'm not mistaken. Поклонение Вишну, Сурье, Шиве, Дурге и Ганеше. But they consider all on the same level. При этом все они, с точки зрения поклоняющихся, находятся на одном уровне. So, worship just like Ram Krishna, so-called Paramahansa, he said, Jatomat Tatopat. That's a famous statement that he made. As many different opinions or ways, as many different opinions as there are, so many different ways are there to the Supreme. Как говорил так называемый Парамахамса, what was his name once again? Рамакришна Парамахамса, да. Джатамат Татхапат. Сколько есть мадхов или сколько есть, сказать, организаций религиозных, столько есть и путей. Все они ведут к одной цели. Prabhupada called him a crazy monk. Прабхупада его называл сумасшедший монах. And he said he has ruined Bengal. Он также добавлял, что этот человек привел к краху всю Бенгалию. Because he's very popular, well known throughout Bengal. Потому что он популярен и известен по всей Бенгалии. And of course his well-known disciple is Vivekananda. И одним из знаменитых его учеников был Вивекананда. Ram Krishna claimed that when he touched Vivekananda, all his spiritual strength left him and went into Vivekananda, like an electric current. Рам Кришна говорил, что когда он дотронулся до Вивекананды, вся его духовная сила ушла в Вивекананде, покинула его, подобно тому, как перетекает электрический заряд. So Prabhupada said, this is nonsense, If someone is a bona fide guru, bona fide preacher, he can inspire others by his preaching and example, can uplift others, but he himself will also retain his spiritual strength. In fact, his spiritual strength will increase. Прабхупада говорил, что все это вздор. Если человек действительно духовно силен, он может своим примером и проповедью вдохновлять многих других людей, возвышать их, и при этом не то, что сам не потеряет свое могущество, но и тоже будет духовно прогрессировать. So it is not that, by preaching or by touching his followers, he will give away his spiritual strength and it'll be invested in them and he'll become, just a weak, hopeless person. Не следует думать, что проповедник, когда он касается других людей или проповедует им, отдает им свою духовную силу и в итоге станет немощным, бесполезным существом. So Prabhupada didn't, he didn't appreciate such kind of bogus gurus. Поэтому Прабхупада был очень невысокого мнения о таких псевдогуру. Ram Krishna mission, Prabhupada and his god brothers used to call it Murgi mission, which means a chicken mission, because they ate chicken and they distributed the food with chicken in it. У Рама Кришны была организация, миссия Рама Кришны, и Прабхупада и духовные братья называли ее Мурги Мишн, или куриная миссия, потому что они ели курятину и людей тоже кормили этим. And Prabhupada also mentions how to demonstrate this Jatomat Tatopat concept, Ramakrishna himself sometimes followed the path of Christianity, sometimes of Vaishnavism, sometimes of Shaivism, and
at one stage also Islam. И сам Рама Кришна, чтобы продемонстрировать принцип джата мат тата падх, сам иногда следовал вайшнавской практике, иногда христианской, а иногда даже и мусульманской. So he was living at a famous temple in Calcutta called Dakineshwari Temple. I think that's a Durga or a Kali temple, Dakineshwari. It's a big temple on the banks of the Ganga. Жил он в Калькутте, в знаменитом храме Дакинешвари. Это храм Дурги, он стоит на берегу Ганги в Калькутте. And while he was, so-called following the Islamic path, he requested to bring me some cow flesh, cow beef, some beef to eat. И вот в период, когда он якобы следовал исламской практике, он требовал, чтобы ему давали говядину. But the committee of the temple then, it was too much, probably too much for them, and they told Ramakrishna, go out from here. Но для руководства храма это было уже чересчур, и в итоге они попросили его съехать оттуда. So anyhow, impersonalists often, they may worship 5 deities, or they may just worship, 1 or 2, but they consider them all to be on the same level. Так что имперсоналисты могут поклоняться 5 божествам, или 2, или 1, но для них они все находятся на одном уровне. That's why our acharyas have, amongst the 10 offenses to the holy name, they have included the second offense, which is to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Вот почему наши ачарьи включили в перечень оскорблений святого имени на 2-м месте. Следующее оскорбление считает, что имена таких полубогов, как Господь Брахма или Господь Шива, равны имени Господа Кришны или независимо от него. In order to overcome that offense, one has to study the scriptures and hear from the bona fide acharyas and get the proper understanding. Чтобы избавиться от склонности к такому оскорблению, нужно изучать Священное Писание, учиться у истинных ачарьев и развивать в себе знания. So to understand that Krishna or Vishnu are on a much higher level than demigods like Shiva or Brahma. И таким образом понять, что Вишну и Кришна намного превосходят таких полубогов, как Шива и Брахма. And that, as mentioned here, Prabhupada is saying that Brahma and Shiva, they're always worshipping Lord Vishnu. Как говорится в последнем предложении этого комментария, Господу Вишну всегда поклоняются Господь Брахма и Господь Шива. So anyway, that Brahmavadis are impersonalists who do respect deities and offer worship to deities. Таким образом, брахмавади могут в рамках своей практики оказывать почтение божеству или поклоняться божеству. With the goal of, reaching Brahman. Однако цель у них раствориться в Брахмане. But Mayavadis means they consider all the deities, forms of the deities, to be Maya. Что же касается майявади, то они считают все божества порождением Майи. So they're very offensive. Поэтому они считаются оскорбителями. So from the scripture, we have to learn who is Vishnu, who is Krishna, who is Vishnu, who is Brahma, who is Shiva, who are the other
personalities like Durga, Ganesh, etc. Поэтому на основе изучения священных писаний нужно разобраться, каково положение Вишну и Кришны, Брахмы, Шивы и таких полубогов, как Дурга и Ганеша. So this chapter actually is a very important chapter to understand Lord Shiva's position and his realization. Глава очень важна, потому что из нее мы узнаем, каково положение Господа Шивы и каковы его взгляды. That, of course, as we know, Lord Shiva is also sometimes called Bhagavan. Как вы знаете, Господа Шива тоже иногда называют Бхагаван. But that term is sometimes used for other personalities, even like Narada Muni. Но этим же словом Бхагаван иногда называют и других, к примеру, Нарада Муни. Shiva, Narada, they are also incarnations of Krishna, a kind of incarnation. И Шива, и Нарада являются своего рода воплощениями Кришны. Shiva is a guna avatar, one of the three presiding deities over the three modes of material nature. Шива — это гуна-аватар, один из трех властителей материальной природы. And as we know, once Bhrigu Muni was deputed by the sages to ascertain who is supreme among Brahma, Vishnu, and Shiva. Однажды мудрецы отправили Бхригу Муни выяснить, кто из Тримурти, из Брахмы, Вишну и Шивы является Всевышним. And to ascertain that, he took a great risk. И чтобы выяснить это, он пошел на большой риск. Because he committed offenses to each of them. Потому что ему, чтобы проверить это, нужно было оскорбить каждое из этих божеств. As the son of Brahma, he should have offered his obeisances and respect when he met his father. Бхригу был сыном Брахмы, поэтому он пришел к своему отцу, он должен был поклониться ему. But he just approached him in a very familiar way, which made Brahma angry. Но вместо этого он обошелся с Брахмой очень фамильярно и прогневал его тем самым. And then he approached Shiva, who is his brother, and Shiva wanted to embrace him, but Bhrigu said, "Keep away from me, you're, surrounded by ghosts, you've got skulls around your neck, you're not clean, you're covered in ashes." Дальше он пошел к Шиве, своему брату. Шива хотел обнять Бхригу, но тот сказал ему: «Посторонись, ты нечист, ты покрыт пеплом из крематория, на тебе кости и черепа». Lord Shiva became so angry, he almost killed Bhrigu with his trident. Господь Шива настолько рассердился от этого, что чуть не проткнул Бхригу своим трезубцем. But Parvati had to stop him. He said, "You shouldn't kill or attack a Brahmana." Парвати пришлось вмешаться, она сказала: «Шиве, ты не должен нападать на Брахмана, тем более убивать его». So offense to Brahma was mental, offense to Shiva was greater, it was a vocal offense. Бхригу Муни Брахму оскорбил в мыслях, а Шиву в основном словами оскорбил. But when he approached Vishnu, he performed an even greater offense, which was a physical offense, when he stood on the chest of Lord Vishnu. Но когда он пришел к Господу Вишну, то ему нанес самое тяжелое оскорбление действием. Он поставил свою ногу на грудь Вишну. But Lord Vishnu did not become angry. Но Господь Вишну нисколько не рассердился. Rather, he apologized to Bhrigu that I hope my hard chest hasn't hurt your soft lotus feet. Напротив, он даже стал просить прощения у Бхригу Муни и сказал: «Я надеюсь, что моя твердая грудь не поранила твою нежную, как лепесток лотоса, стопу». And he asked Bhrigu to sit down, and then he
washed Brigu's feet, and he sprinkled the water on his head and the head of his family members. Далее он усадил Бригумуни, омыл ему стопы, и потом этой водой побрызгал себе на голову и на голову своего окружения. Lakshmi was not very pleased, therefore it said that she doesn't favor brahmanas. Лакшми это все не очень понравилось, поэтому говорят, что с тех пор она недолюбливает брахманов. But we see the mentality of Lord Vishnu, and due to that, Brigu concluded that he is the supreme among these three deities. Однако эта история подчеркивает умонастроение Господа Вишну, и по результату Бригу Муни убедился, что из трех божеств Всевышним является все-таки Господь Вишну. Okay, so I'll finish there today. Any question or comment? На этом остановимся. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Dave. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. We're listening to a very nice description of Krishna in the two-handed and four-handed form by Lord Shiva. These days, if you go on to any social media, you see different artists' impressions of Krishna or Vishnu or Shiva. Some of them, they depict him with having like a six-pack, like they've been to the gym, they have big, strong muscles and things like that. Or these days, a lot of pictures of Krishna or Radha, they show them with their teeth showing, or big, long, wavy hair, or, big pouting lips and things like this. Or even sometimes dress Krishna like Father Christmas. So all Maybe, these different... let him translate. Yeah. Дев Прабху говорит, мы в сегодняшних стихах читали описание Господа Кришны в двуруком образе Господа Вишну, но если посмотреть в соцсетях, как современные художники изображают Господа Кришну или Господа Шиву, то тут уже кто во что гораст. Некоторые, как культуристы, изображают с накачанными мускулами. Кто-то наряжает Кришну в костюм Деда Мороза. Если Радху и Кришну изображают, то делают им такие губы накачанные, как силиконом. Или они улыбаются так, что у них зубы видно, или у них длинные волнистые волосы. Please, continue. So as devotees trained and brought up by Shrila Prabhupada and the Vedic scriptures, should we get upset, disturbed by these things, or just dismiss them as they're not really authentic? Or should we just think, oh, well, some people will get some benefit from seeing Krishna in these different forms somehow or other? Как нам, как последователям Шрилы Прабхупады, реагировать? Возмущаться при виде таких изображений, считать их неавторитетными или надеяться на то, что люди, увидев их, хотя бы как-то очистятся и духовно возвысятся? Well, I think we have to consider them to be not authentic. Мы, по крайней мере, должны их воспринимать как неавторитетные изображения. Prabhupada was very particular about the pictures in his books. Что касается иллюстраций к своим книгам, Прабхупада был очень взыскателен. And he checked all the artists' drawings for his books, and he would correct them. Some he would reject. Он лично рецензировал все картины, которые шли на иллюстрации в книге. Где-то он просил какие-то вещи исправить, какие-то он просто не принимал. So I think it's
wiser not to be looking at a lot of pictures like that. I mean, better we look at the pictures in Prabhupada's books or bona fide pictures done in the proper Gaudiya Vaishnava tradition. Поэтому, чем смотреть всякие разные картины, которые есть в интернете, лучше смотреть на картины, которые есть у нас в книгах, и картины, которые считаются авторитетными в традиции Гаудия Вайшнавов. But on the other hand, as you mentioned, some people may get some benefit even from looking at such pictures, because at least their attempts at painting or drawing Krishna or Vishnu. С другой стороны, как вы отметили, даже такие неавторитетные картины могут принести благо тем, кто на них смотрит, и тем, кто их рисовал, потому что все-таки люди пытались нарисовать Вишну или Кришну. They're not for, serious, strict devotees, but they may be of some use in attracting people towards Krishna or Vishnu. Для серьезных преданных, конечно, это не подойдет, но кого-то это может привлечь, заинтересовать к Вишну или Кришне. Just by way of comparison, Prabhupada mentions that the chanting of Nitai Gaur Radhe Shyam and such other non-bona fide mantras are simply sentiment. Вот, к примеру, про мантру Нитай Гаур Радхи Шьям, Харе Кришна, Харе Рам, Прабхупада говорит, что повторение таких вымышленных мантр — это просто сентиментализм. But then he also says, at least they're names of the Lord, so such chanting will be beneficial for the chanters in the long run. А дальше он говорит, что, по крайней мере, люди, которые эту мантру произносят святые имена Господа, поэтому в долгосрочной перспективе это тоже принесет им какое-то благо. So same thing, I would say in relation to such pictures. Так что можно эту аналогию распространить и на картины. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Kamalakar. Мои смиренные поклоны, Гуру Махарадж, дорогие Вайшнавы. Я хотел сказать, что вот разные времена, разные были проблемы. Во времена Бригу Махараджа была проблема, что спорили те, кто поклоняется Шиве, Вишну, Брахме, и хотели узнать. И я даже слышал, в Индии есть такая поговорка: хочешь узнать человека, тогда задень его. Человек — это сосуд, чем наполнен, то и начнет выплескиваться из него. Это вот выражение можно перевести. Паузу, да, сделать. It seems that different times bring different challenges. For example, in Bhrigu Muni's time, people wanted to know who is the supreme, and there is an Indian proverb that a person is like a vessel. If you touch him, he will splash out whatever contains within. Mm-hmm. Но сейчас, я так понял, возникает часто проблема столкновения, например, в Индии между, допустим, индуистами и мусульманами. И вот был такой, в конце, в 19 веке жил такой, вот у меня есть фотография, такой Саи Баба из Ширди. И вот он, его индуисты считали индуистом, мусульмане мусульманином. Может быть, иногда это полезно. Он и в храмы ходил, и в мечети ходил. Может быть, для примирения людей, для того, чтобы... Он говорил «сабка маликек», он говорил, что всего только один властелин. Может быть, иногда полезно, чтобы такие вещи происходили, чтобы все видели, что Бог один. Насколько мне известно, Харидас Тхакур эту же политику проводил, показывал, что Бог един.
But nowadays we see that lots of clashes there are in India between Hindus and Muslims, and in 19th century there was a person, he showed his photo, Sai Baba from Shirdi, and Hindus considered him to be Hindu, Muslims considered him to be a Muslim, and he was praying both in Hindu temples and in mosques, and maybe now it's good that some people show that God is one, and just to reduce this enmity between different religions. Я это говорю в противовес, ну, тому, что, да, мы увидели неправильный пример этого Рамакришна, но, может быть, вот если правильно себя вести, то, может быть, иногда и полезно вот так себя вести, как этот Саи Баба из Ширди, как считает. This is just to counter this unfortunate example of Ramakrishna, who was creating havoc, and this Sai Baba, on the contrary, was setting a good example. Could it also be useful? Yes, I think, I mean, Prabhupada does say sometimes, you know, there's only one God, and so the God of the Christians, the God of the Muslims, Krishna, ultimately, they're one and the same supreme being. Да, и иногда Прабхупада тоже эта тема касается. Он говорит, что Господь только один, Кришна, Он Господь для всех, включая мусульман и христиан. Sometimes, Prabhupada, we, you know, we're not trying to convert people in a sense that, you know, if they're attached to their Christian or Muslim tradition, let them follow the rules and regulations of their tradition properly. Иногда Прабхупада говорит, что мы не занимаемся прозелитизмом. Если человек привержен христианству или исламу, то пусть следует своей традиции, но соблюдает все правила. In that regard, of course, he often said that the Bible, one of the commandments is thou shalt not kill. So he would challenge Christians that why you're killing, you know, so many animals to eat. Why you're claiming that animals have no soul, only human beings have souls. И в этой связи он нередко говорил, что одна из библейских заповедей — не убий, но почему же тогда христиане убивают животных? Почему они считают, что у них нет души, душа есть только у человека? So, you know, he was encouraging you follow your own tradition properly. И христиан он призывал следовать своей традиции, но делать это в полном объеме. Also, еще можно один вопрос? Yeah. Я вот в разных книгах Прабхупады, разных комментариях читал, слышал, Прабхупада говорил, что мы не религия, у нас не религия, у нас наука. Вот этот, помните, ну, вы согласны, да, с этим? Это часть, чтобы перевести пока. Prabhupada also stressed that we are not a religion, we are a science. Do you agree with that? Да. Но в настоящее время для того, чтобы было удобно иметь дело с властями, мы стали называться как бы, ну, в глазах общественности индуистским течением. But now, for the purpose of government relation, we pose ourselves as a Hindu organization. И с одной стороны это очень удобно. On the one hand, it's very convenient. Но это как мы защищены, но с другой стороны мы потеряли какое-то, то есть нас могут уже считать как бы какой-то сектой индуистской.
because now we can get some protection by the law, but on the other hand, we can be considered as some marginal Hindu sect. Как вы считаете, это то, что произошло, это хорошо или не очень? Что мы сейчас себя позиционируем как, ну, в глазах государств, где мы находимся, мы говорим, что мы приверженцы индуизма. Do you think it was a clever step to pose ourselves in such a way? Well, look, it depends on the circumstances. Зависит от обстоятельств. Because sometimes we do need some protection, if you like. Иногда нам нужна защита, как вы сказали. For example, in London, in the case of Bhaktivedanta Mэнor, there were many complaints in the local village against ISKCON, especially due to very big festivals like Janmashtami. Tens of thousands of people would come and park their cars all over the small village of Letchmore Heath and greatly agitated the inhabitants, who are, quite wealthy people and influential people. The local council took steps to close the Bhaktivedanta Mэнor. К примеру, в Бхактиведанта Мэноре, который находится в деревне под Лондоном, было довольно большое давление от местных жителей к тому, чтобы закрыть храм, а местные жители там тоже все непростые люди, но, с другой стороны, на наши праздники собирались десятки тысяч человек, они парковали свои автомобили по всей этой деревне, и нам требовалась защита. So, in that case, we needed the support of the Hindu community. И нам требовалась поддержка индийской диаспоры. Sometimes it is necessary if there's a dangerous situation. With the help of the Hindu community, we were able to counteract that the actions of the council, and also raise the funds to purchase a lot of land so we could have a separate entrance into the manor, not through the local village. И индийская община помогла не дать ход решению местного деревенского совета, которое было не в нашу пользу. Кроме того, преданным удалось собрать средства и выкупить землю, чтобы сделать отдельный въезд в Бхактиведанта Мэнор, а не через главную улицу деревни. So we have to see the circumstances, but I mean, primarily, Prabhupada, he didn't want us to be lumped in just, like a general Hindus, whether you worship Shiva, Vishnu, doesn't matter, impersonalist or personalist. He wanted to be very clear that, we're Gaudiya Vaishnavas. Так что все зависит от обстоятельств. С другой стороны, Прабхупада не хотел, чтобы мы просто выдавали себя за обычных индуистов, которым все равно кому поклоняться, Брахме или Шиве, и все единое, и все в таком роде. Он хотел, чтобы мы себя позиционировали как Гаудия Вайшнавы. So we have to find the right balance and the, proper tactic in each and every situation. Так что в каждой конкретной ситуации нужно находить баланс и выбирать правильную тактику. Гуру Махарадж, я хотел спросить, как вы думаете, как я понял, для Прабхупады это было принципиально, чтобы мы не считались индуистами, то есть ни в коем случае, это было принципиально, я как понял, для Прабхупады. Do I understand correctly that for Prabhupada, it was essential that we do not pose ourselves as Hindus? Yes, we don't say that we're Hindus. Да, мы не говорим, что мы индусы. Да.
on a broader scale, you know, Gaudiya Vaishnavism is one of the popular sampradayas of India. So, you know, we have the roots in India, and we're related with other groups in India, other Vaishnava groups like Sri Sampradaya, other Vaishnava Sampradayas. And broadly speaking, there is a connection with, you know, all Hindu groups of various kinds. Но в более широком смысле гаудия-вайшнавизм – это одна из популярных индийских сампрадай, которая ведет начало из Индии. Кроме того, мы связаны с другими индийскими сампрадаями, такая как Шри Сампрадая, к примеру. Так что вот эта вот связь с Индией, она определенно присутствует. Prabhupada pointed out the word Hindu is not there in the Vedic literatures. Однако самого слова индуизм, индуист, его вообще нет в ведических писаниях. Prabhupada explains it was a term created by those who lived on the western side of the Sindhu River. So they call the people who lived on the eastern side Hindus. You know, that's how the term originated, not from the Vedic literatures. Этот термин индуизм не ведет начало из ведических писаний, как говорит Прабхупада. Так жители западного берега реки Инд называли тех, кто жил на восточном берегу, хинду или индусы. Отсюда ведет начало этот термин. On the other side of the Indus, Indus River. Да, на другом берегу реки Инд. But yet again, you find the word Hindu in the Chaitanya Charitamrita. We can find. Can, yes. Однако в Чайтанья Чаритамрите слово хинду уже можно встретить. Гуру Махарадж, ну я вот помню, была встреча в Москве с профессором Котовским, и Прабхупада сказал, мы не индуисты, если дать нам название, то мы Варнашрамадхарма. During his meeting with Professor Kotovsky in Moscow, Prabhupada said that we're not Hindus, but if you want to give us some designation, we are followers of Varnashrama Dharma. Even more strictly, he would use the term Sanatan Dharma. Ну, на самом деле он там сказал не Varnashrama Dharma, а Sanatan Dharma. Maybe in that case he said Varnashram Dharma, but usually he would say Sanatan Dharma. That's the eternal function of the soul, to serve the Supreme Lord. Тогда, может, он сказал Varnashrama Dharma, но обычно в таких ситуациях он говорил, что мы последователи Санатана Дхармы или вечной религии души. Вот у меня есть книга, вот называется «В поисках просветления», и здесь на 131 странице Прабхупада говорит, движение сознания Кришны дает людям возможность понять главные проблемы жизни и учить тому, как их разрешить. Это не сектантское и не так называемое религиозное движение, это не религия. Задача нашего движения — нести миру, образование и культуру. Вот. Вы думаете, я вот так вот сходу это... Я сейчас могу. Движение сознания Кришны дает людям возможность понять главные проблемы жизни. There's a quote from the book, I think English version would be The Journey of Self-Discovery or some other small book. Еще раз, пожалуйста. Эта книга называется «В поисках просветления». И здесь на 131 странице написано: «Движение сознания Кришны дает людям возможность понять главные проблемы жизни и учит тому, как их разрешить». Харе Кришна movement teaches people what is the main problems of life and how to solve them. Это не сектантское и не так называемое религиозное движение. It is not a sect or a so-called religious movement. Это не религия. It is not a religion. Задача нашего движения — нести миру образование и культуру. Aim of our movement is to bring to the world education and culture.
и так далее. and so on. Yes, То fair есть- enough. I mean, look, Prabhupada in different situations, he preached, accordingly as he saw most appropriate. Прабхупада проповедовал с учетом ситуации аудитории. Он говорил то, что было уместно для ситуации. So you hear some, like you say, sometimes he says it's not religion, it's a science. Иногда он говорил, что сознание Кришны – это не религия, это наука. Doesn't matter whether you're Hindu, Christian, Muslim, the soul, is eternal and a soul is transmigrating from one body to another. Неважно, кто вы, индус, христианин или мусульманин, вы вечная душа, которая переселяется из одного тела в другое. During the riots, Hindu-Muslim riots in Calcutta, when the people were killed, they just threw them in a heap. And there was no distinction where the Muslims or the Hindus. They're just, dead bodies. Он говорил, что когда в Калькутте были стычки между индусами и мусульманами, мертвых кидали в одну кучу, и в одной куче лежали индусы и мусульмане, и разницы никакой между ними уже не было, просто были мертвые тела. So yeah, I mean, the souls had gone out of the bodies. They're all eternal souls. It's Sanatan Dharma. That's a strict term. Душа покидает тело, тело тут же умирает, поэтому наша религия – это санатна дхарма, если уже строго говорить. And even Dharma, the word Dharma is, commonly often translated as religion, but Prabhupada explained that it's actually the essential function of something like fire. It's hot, it gives off light, or sugar, it's sweet. That's the essential function. So the essential function of the soul is to serve the Supreme. Даже само слово дхарма чаще всего переводят как религия. Прабхупада объясняет, что дхарма – это не религия, это неотъемлемое свойство, так же, как у огня неотъемлемое свойство – это тепло, у сахара неотъемлемое свойство – это сладость, так и неотъемлемое свойство души служить Всевышнему. Strictly speaking, Prabhupada considered, yes, it's a science of the eternal function of the soul. Поэтому, да, строго говоря, как говорил Прабхупада, это наука о вечном предназначении души. Гуру Махарадж, то, что я говорю, я имею в виду, что как мы выглядим в глазах общественности. Понятно, что мы это все понимаем внутри, но как нас воспринимает общество? Если мы будем то так говорить, то так, как будет воспринимать общество? I can understand this, but the question is, how do we, what is our position in the eyes of the society around us? If in different occasions we will give them different explanation, what will be their opinion about us? Look, I can't judge exactly what will be their opinion. It depends who they are. It depends which country, depends which society. Ну, как мы можем сказать, как люди будут нас воспринимать? Это же зависит от того, в какой стране мы находимся, где мы, кто мы. That's why Prabhupada adopted different preaching tactics in different circumstances. Поэтому Прабхупада адаптировал проповедь к разным ситуациям, разные тактики выбирал. Okay, look, I can't continue. We have to go act under the direction of Ananta Rupa Das here. I have to finish this program. Лекцию нужно уже заканчивать. We are acting under the direction of Ananta Rupa Das. Ananta Rupa Prabhu, and what does he tell us? Well, he may not be telling you, but he's telling us here in Chiang Mai that I see. we should go on a Harinam Sankirtan. I see. Ананта Рупа нас, Прабху здесь зовет уже на Санкиртан, говорит, пора выходить. Well, Ananta Rupa, he is here in Zoom
today. Он в Зуме тоже с нами сейчас находится. He's not in Thailand, but he often comes here and spends some months here in Chiang Mai. Он сейчас не в Таиланде, но он часто сюда приезжает, по несколько месяцев проводит в Чингмае. But his assistant here, Swarup Damodar, and Ram Lakshman, and myself, we're going on Harinam shortly, so excuse me, I'll have to end the class here. Но у него здесь есть помощник Сварупа Дамодара, и вместе с ним и с Рам Лакшманом Прабху мы сейчас собираемся идти на Харинаму, поэтому простите, но придется закончить лекцию. Thank you so much, Guru. So hopefully on Wednesday, I hope to continue. Надеемся, что в среду тоже будет лекция. On Chaitanya Charitamrita. Yes. Потому что у нас нет, да, вот физической возможности из-за этих ограничений, да, оплачивать. And many thanks to Anantarupa Prabhu who pays for our Zoom account for the last 10 months because due to financial sanctions we're not able to do this from Russia. So by his mercy we're able to continue with our online classes. Okay, thank you very much, Anantarupa-ji. Большое спасибо, Анантарупаджи. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Srimad Bhagavatam ki jai. Джай. Шриле Прабхупаде ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nittai Gaur Premanandi Haribo. Хари Харибол.